Hi, hello, வணக்கம், welcome back to my channel, guys. So, thumbnail பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும். Yes, so Next.js complete series episode 10 தான் வந்துட்டு இன்னைக்கு நான் பண்ண போறது. And in the episode, it's gonna be a little bit challenging for me and a little bit different, reasons என்னன்ற சொல்லிடுறேன். And it's really gonna be exciting because நானும் உங்களை மாதிரியே உட்கார்ந்து தான் இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட வந்துட்டு I'm gonna try and finish. But first in the episode என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன். We are going to see Next.js Auth. So next auth தான் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட்ல பார்க்க போறோம். Next auth is one of the most popular library when it comes to Next.js அப்படின்னே சொல்லலாம். Primarily for authentication. Literally Google authentication, GitHub authentication, Facebook, like different kinds of social media authentications இருக்கட்டும், or just traditional email password authentication இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்மளால என்ன அப்படின்னா with the help of Next.js Auth பண்ண முடியும். அண்ட் அதான் நம்ம இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் எதனால இது எனக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்க போகுது அப்படின்னா, ஜென்ரலாக நான் எந்த எபிசோட் பண்ணுறதா எந்த வீடியோ பண்ணுறதா இருந்தாலும் எந்த டாப்பிக்லேயும், ஸோ ஜென்ரலாக கோடிங் ரிலேட்டடாக வரும்போது ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிப்பேர் இட் பிஃபோர் ஹேண்ட். ஸோ பிஃபோர் லைவ் ஸ்ட்ரீமாக இருக்கட்டும், பிஃபோர் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வாட்டி அதை கம்ப்ளீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவேன். தென் ஒன்லி ஐ ஆக்சுவலி டூ இட் ஆன் த இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த வீடியோ. எதுக்காக அப்படின்னா ஐ குட் சேவ் லாட் ஆஃப் டைம். பிகாஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அந்த இதை வந்து எனக்கு ப்ராஜெக்ட் இட் வில் டேக் லெட்ஸ் சே சம் எக்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். நான் ஒன்ஸ் அதை பண்ணதுக்கு பிறகு வீடியோவில் அதை ஆல்மோஸ்ட் என்னால் x/2, அதாவது ஹாஃப் ஆஃப் த டைமில் என்னால் வீடியோவில் அதை சொல்லி கொடுத்து ஐ கேன் ப்ரிப்பேர் இட். ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு ஐ ஆல்வேஸ் டூ தட் திங். பட் இப்போ இந்த வீடியோவில் அப்படின்னா வந்து பிகாஸ் இந்த வீடியோ வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் நாட் ஈவன் இன் மை மைண்ட் டில் திஸ் பாயிண்ட். லைக் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், லைக் Next.js சீரீஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டவுன். பெரிய சப்போர்ட் இல்லை, நிறைய பேர் வந்துட்டு அதை பெருசாக வெல்கம் பண்ணல. ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா வந்து ஸ்டாப்ட் இட் ஃபார் அ வைல், லைக் ஃபார் அ பாஸ்ட் ஒரு 1.5 months. பட் நிறைய கமெண்ட்ஸ் ப்ரோ Next.js சீரீஸ் கன்டினியூ பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுனால ஐ தாட் லைக் மேபி ஐ கிவ் இட் அ ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் டிஎஸ்ஏ சீரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இன் பிட்வீனில் லெட்ஸ் ஃபைன் ஒரு எபிசோட் நம்ம வந்துட்டு வில் ட்ரை அண்ட் சி எப்படி ரீச் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் இந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் ஆக்சுவலி ஐ எம் டூயிங் திஸ் பர்டிகுலர் எபிசோட் டு பி ஃப்ராங்க். பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து உண்மையை சொல்லிடணும். ஸோ எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிகாஸ் இப்போ இந்த எபிசோட் பண்ணும்போது Next.js Auth. ஸோ நான் Next.jsல ஒர்க் பண்ணி இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 2 months. ஸோ லாஸ்ட்டாக எபிசோட் 9 பண்ணும்போது ஒர்க் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ணவே இல்லை. So it's almost close to 2 months. Next.js Authல நான் ஒர்க் பண்ணி இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் டு 5 to 6 months. ஸோ லிட்டரலாக எனக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இன்டிகிரேஷன் இது எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு லிட்டரலாக எஸ் ஐவ் டன் இட் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ், பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் நியூ அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்போ இருக்க போகுது. லைக் லிட்டரலாக உட்காந்து ஒரு புது டாபிக் நம்ம படிக்கும்போது இல்லை ஒரு புது லைப்ரரி நம்ம வந்துட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டில் கொண்டு வரும்போது எப்படி பண்ணுவோமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் நானும் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐம் கோனா லுக் இன்டு த Next.js ஆத்தென்டிகேஷன் டாக்ஸ், எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது, எப்படி அதை இன்டிகிரேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் ஐம் கோனா இன்டிகிரேட் இட். அண்ட் நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி பண்ணுறது ஐம் கோனா ட்ரை அண்ட் மேக் ஷோர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். ஓகேயா? ஸோ இதான் இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட். இட்ஸ் ரியலி கோனா பி ஆசம் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ லைக் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்னால் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி லைவ் ஸ்ட்ரீமில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுவேன். பட் இட்ஸ் பீன் குவைட் சம் வைல் நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீமில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணி. அண்ட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் நான் வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் நான் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து என்கிட்ட இப்போ பவர் பேக் இல்லை. ஸோ லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது இஃப் பவர் கெட்ஸ் ஷட் அவுட் லைக் கம்ப்ளீட்டாக வீடியோ அங்கேயே பாதியில் ஸ்டாப் ஆகிரும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி ரீசன் நான் வந்துட்டு லைக் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அதுக்கு பதிலாக அதே லைவ் ஸ்ட்ரீம் கண்டென்ட் அப்படி வீடியோவை ரெக்கார்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணுறது. பிகாஸ் நிறைய பேர் அதையும் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. ஒரு நாள் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது மட்டும் வந்துட்டு ஐ வில் டூ ஒன் டே. அதையும் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன். அண்ட் லைக் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் மை லைஃப் ஆல்சோ. ஸோ I'll explain those things. ஸோ இந்த எபிசோட் வந்துட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மிக்ஸ் இட் ஃபர்தர். ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஆன் வித் திஸ் எபிசோட். ஸோ இந்த எபிசோடில் we are going to see Next.js Auth. ஸோ இதான் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே போல் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சீரீஸ், டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸில், டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க தமிழில் அப்படின்னா you know which is the place, which is our Anton Jeejo channel. ஸோ அதை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் வீடியோ நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் இட். லெட்ஸ் கெட் இன்டு திஸ் வீடியோ.
Alright, so VS Code open பண்ணி வச்சிருக்கேன் just like always. So first என்ன அப்படின்னா வந்து um, it's been quite while, you know, to be frank, like I just kind of stuck அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Next.js அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான கமாண்ட் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் ஆஸ் அ டெவலப்பராக ஹவ் ஐ ஒர்க் அந்த சேம் ப்ராசஸை நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன். பிகாஸ் ஜென்ரலாக நான் ஒன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டீச் பண்ணும்போது த வே ஐ கோட் அண்ட் த வே ஐ டீச் வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் தேன் நான் அப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை கோட் பண்ணுறேன், அப்போ தான் டீச்சும் பண்ணுற போது அது லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் த டிஃப்ரென்ஸ். என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றது ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். நானும் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஐ வில் ட்ரை அண்ட் இம்ப்ரூவ் மை செல்ஃப். அதுக்காக தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து I'll create a new folder. So 10 and Next.js application create பண்ணலாம். Yes. Project name auth TypeScript யூஸ் பண்ண போறதில்ல. No ESLint, no Tailwind CSS. Source directory yes, app router yes, turbopack no, import alias no. Alright, இது இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு இருக்கு. In the meantime, Next.js auth open பண்ணி பார்ப்போம். Let's see what are the things we need. Okay, next auth. So இங்க என்ன அப்படின்னா வந்து like this is something new. Like எதுக்காக இது நியூ அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து பிகாஸ் கிளர்க் இஸ் அனதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆஃப் ஆத்தென்டிகேஷன். நானே வந்துட்டு நம்ம சேனலில் சர்டன் ப்ராஜெக்ட்ஸில் கிளர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் கிளர்க்கை வந்து Next.js ஆத்தில் இருந்து அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் வியர்ட் ஒன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து காம்படிட்டிவ் பிளாட்ஃபார்மை நான் அந்த காம்படிட்டரோட பிளாட்ஃபார்ம்லேயே நான் ப்ரொமோட் பண்ணால் ஹவ் இட் லுக்ஸ். அந்த மாதிரி தான் இது இருக்குது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் இட் ஹியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துட்றேன் அண்ட் யூ கேன் சி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் npm install nextauth அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் கோட். ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். npm run dev. Okay. So close 3000 application start ஆயிட்டு everything is looking good. So just don't consider this. இது வந்துட்டு just என் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய certain extensions வந்து இந்த error cause பண்ணுது. If I just go completely incognito, so I can see incognitoல அந்த errorலாம் எனக்கு வராது. ஸோ ஜென்ரலாக க்ரோமில் வந்துட்டு இப்போ இந்த பிரச்சனை நிறைய நடக்குது. லைக் இஃப் யூ ஹேவ் சர்டன் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் நிறைய வெப்சைட்ஸில் ஈவன் லைக் லைவாக இருக்கக்கூடிய நிறைய வெப்சைட்ஸ்லுமே சர்டன் இஷ்யூஸ் காஸ் ஆகுது. It's fine. I'll just close it for now. Alright, so application is running. So இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து I'll install nextauth. npm install nextauth காப்பி பண்ணிட்டு வந்து இங்கே அதை பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஏபிஐ ரவுட் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் எபிசோட்ஸில் நம்ம வந்துட்டு ஏபிஐ ரவுட்ஸ் எல்லாமே எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். ஸோ நீங்களும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த சீரீஸ்க்கு வரீங்க அப்படின்னா அதை ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துட்டு தென் வியூ திஸ் ஸோ தட் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து இனிமேல் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ காப்பி திஸ் கோட். ஸோ எங்கே வைக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேஜஸ் ஏபிஐ auth அதில் இந்த ஃபைலில் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட் மீ கோ இன்டு சோர்ஸ். ஸோ இங்கே எனக்கு ஆப்புன்னு இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் Next.js 13.2 or above with the app router you can initialize the configuration using the new route handlers அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ here they have the new guide. So I'll click this அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரவுட் ஹேண்ட்லர்ஸ்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த டாக்குமெண்டேஷனுமே டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு லைக் ரவுட் ஹேண்ட்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஐ கேன் சி
ஸோ ஆப் ஃபோல்டரில் ஏபிஐன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் ஆத்துன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் டாட் 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 நெக்ஸ்ட் ஆத்துன்னு ஒரு ஃபோல்டர் அதில் ரவுட் டாட் இவங்க டிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஜேஎஸ் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதில் இந்த கோட் எழுதணும்னு ஸோ லெட் அஸ் டூ இட். ஆப் ஃபோல்டரில் ஏபிஐ அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர், அதில் நெக்ஸ்ட்டு ஆத் அப்படின்ற ஃபோல்டர், அண்ட் அதுக்கு பிறகு அதில் நெக்ஸ்ட் ஆத் அப்படின்றது. ஓகே, அண்ட் அதில் route.js அப்படின்ற ஒரு ஃபைல். ஸோ route.js அண்ட் இதில் இந்த ஸ்னிப்பட் ஆஃப் கோட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ I'll just enter it first. ஸோ இதில் டாட் டாட் இருக்கா, அதுக்குள்ளே கோட் வரணும், பட் வில் சேஞ்ச் இட். ஸோ இப்போ என்னென்னா அட்வான்ஸ் இனிஷியலைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாட் எவர் வி வாண்ட் டு டூ. ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபாலோயிங் டிஸ்கிரைப்ஸ் அட்வான்ஸ் இனிஷியலைசேஷன் வித் ஏபிஐ ரவுட்ஸ், பட் எவ்ரி திங் வில் அப்ளை சிமிலர்லி யூசிங் த ஹேண்டில் ரவுட்டர்ஸ் டூ. ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இது பேஜஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம ஆப் ரவுட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் கோட் இன் தட் வே இட் செல்ஃப். ஸோ ஒன்ஸ் அதை பண்ணதுக்கு பிறகு லைக் வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் வி நீட் டு கிவ் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்கதை பார்த்தாலே தெரியும். ஐ கேன் சி பேசிக்காக இதிலேருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த ஹேண்டிலர் ஃபங்க்ஷனில் தான் நெக்ஸ்ட் ஆத்துக்குள்ளே. ஸோ இஃப் ஐ ஜஸ்ட் கோ ஹியர், ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா தெரியும் ப்ரொவைடர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆத் ஆப்ஷன்ஸில் வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் அதையும் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை லைன் ஆஃப் கூட அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ப்ரோ நீங்கள் யோசிக்கலாம் ப்ரோ எப்படி ப்ரோ டக்குன்னு இப்போ இங்கே போயிட்டு இதுதான் அங்கே வரும் நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா, ஸோ சிம்பிள். இப்போ இங்கே என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஆத்துன்ற காம்போனண்ட்டில் ஆத் ஆப்ஷன்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க கரெக்டாக. இப்போ இங்கே பார்த்தேன் அப்படின்னா ரவுட் அட்லஸ்க்கும் இங்கே நெக்ஸ்ட் ஆத் அப்படின்றத எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நெக்ஸ்ட் ஆத்துக்குள்ளே ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்ற போது ஐம் ஜஸ்ட் கோனா டூ த சேம் திங். ஸோ நத்திங் எல்ஸ். ஸோ இங்கேருந்து ஆத் ஆப்ஷன்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே ஆத் ஆப்ஷன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஓ திஸ் இஸ் டன். இங்கே பார்த்தா தெரியும் டேஞ்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சில இது. சேஞ்சிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ரிக்வெஸ்ட் தட் இஸ் எசென்ஷியல் டு நெக்ஸ்ட் தாட் டு டூ இட்ஸ் ஜாப் லைக் மெஸ்ஸிங் வித் த டிஃபால்ட் குக்கீஸ் கேன் ஹேவ் அன்ஃபார்சிங் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ பேசிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டோன்ட் மெஸ் வித் த ஆத்தென்டிகேஷன். ஸோ வாட் எவர் யூ ஹேவ் ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். லைக் அதை உட்காந்து ரொம்ப என்ன பண்ணாதீங்க, உட்காந்து யூனோ டோன்ட் மெஸ் வித் தோஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தா தெரியும் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஸ்பெசிஃபிக் யூஸ் கேஸ் that need to make Next.js do something slightly different that what it's designed for, keep in mind that Next.config is like regular API route. ஸோ இந்த மாதிரி நான் ரிக்வஸ்ட் ஆத் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கூட நான் வந்து pretty much எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் we are not going to customize anything. We are going to go with the default one because எதுக்காகனா just with the default one you get literally lot of options. ஸோ இப்போ ப்ரொவைடர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு போனோம் அப்படின்னா என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆத்தென்டிகேஷன் ப்ரொவைடர்ஸ் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் லிட்ரலாக இங்கேருந்து பார்க்கலாம். Now let me start with the Google authentication because that's the primary one. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த டாக்குமெண்டேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு போனேன் அப்படின்னா வந்துட்டு வாட் இஸ் திஸ், வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யூ கேன் ரீட் திஸ் இஃப் யூ வாண்ட் பட் ஐம் கோனா ஸ்கிப் இட். ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த யூஆர்எலுக்கு போக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லெட் மீ கோ டு திஸ் யூஆர்எல். ஆல்ரைட். ஸோ இங்கேருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து I'll just, so this is just a testing account நான் வச்சிருக்கிறது. ஸோ I'll just go with it. நெக்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து the authorized redirect URLs இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் I'll just create a project and just project name auth tester அப்படின்னு சொல்கிறேன். create.
ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது. guys இந்த மீன் டைமில் நீங்கள் யாராவது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் வீடியோ ஃபர்தராக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இட் வில் ஹெல்ப் மீ a lot. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே முடிஞ்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து what they have mentioned is like I need the Google provider comes with the default set of options and everything. So I need all these things. So let's go and create here. So Auth consent screen க்கு போயிட்டு so internal use external இது பண்ணுவோம். internal எனக்கு block ஆயிருக்கு. So create okay app information app name auth tester user support email என்னோட current email கொடுத்துறேன். I'll just keep the logo. ஸோ ஆப் டொமைன் இது எல்லாமே கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தாலே தெரியும் ஆத்தரைஸ் ரீடிரெக்ட் யூஆர்ஐஸில் இந்த 2 யூஆர்ஐ ஸோ ப்ரொடக்ஷன் யூஆர்எல் அண்ட் தென் டெவலப்மெண்ட் யூஆர்எல் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் வில் யூஸ் த டெவலப்மெண்ட் யூஆர்எல். ஸோ டிப்ளாய் பண்ணும்போது வி கேன் ஹாவ் த ப்ரொடக்ஷன் யூஆர்எல். ஸோ இங்கே இப்போதைக்கு நான் என்ன அப்படின்னா வந்து லோக்கலோஸ் 3000 மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். http localhost 3000 இது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு fine. I'll just give the developer address. So developer email address நான் மேலே கொடுத்துருக்க அதே இமெயிலே வந்து நான் இதுலேயும் கொடுத்துருவேன். இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓகே சேவ் அண்ட் கண்டினியூ. ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே ரிமூவ் ஜஸ்ட் லைக் தட் விட்டுடலாம். டெஸ்ட் யூசர்ஸ் ஆட் யூசர் நான் இப்போதைக்கு இந்த இமெயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் ஓகே சேவ் அண்ட் கண்டினியூ. ஓகே pretty much எல்லாமே இருக்குது. credentialsக்கு போகிறேன். got it. create credentials auth client id application type web application authorized javascript domains and authorized URIs இருக்கா. authorized javascript domains-ல localhost 3000 அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன். டொமைனாக இருக்கணும்னு சொல்லுது. ஸோ இப்போதைக்கு இதை லீவ் பண்ணிடலாம். ஆத்தரைஸ்ட் யூஆர்ஐஸில் வந்துட்டு நம்ம அப்போ அதை காப்பி பண்ண இங்கே இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த டெவலப்மெண்ட் யூஆரில் அதை காப்பி பண்ணதை இதில் கொடுத்துட்டு க்ரியேட் கொடுத்துட்றேன். auth created இங்கே பார்த்தா client ID client secret இருக்கும். ஸோ இதான் வந்துட்டு ஆத்தென்டிகேஷனுக்கு மெயின் திங். let me copy this because இங்கே பார்த்தா தெரியும் client ID client secret தான் எடுத்திருக்காங்க. I'll just add it over here. ஸோ client ID client secret நான் ENV ஃபைலில் கொடுக்கலாம், இல்லை நான் டேரெக்டாக அங்கே வந்து காப்பி பண்ணியே பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போதைக்கு நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதான் client ID அண்ட் இது client secret. ஸோ இதே யூஸ் பண்ணாதீங்க, ப்ளீஸ் யூஸ் யுவர் ஓன். ஆல்ரைட் ஸோ இட்ஸ் டன். ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் கூகுள் ப்ரொவைடர் என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து திஸ் இஸ் இட். லைக் அடிஷ்னல் பேராமீட்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கஸ்டமைஸ் அண்ட் டூ திங்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இமெயில் வெரிஃபைடாக இருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே. பட் திஸ் இஸ் enough. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து லெட்ஸ் கோ பேக் டு த கெட்டிங் ஸ்டார்டட். இப்போ இதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து லைக் இந்த auth செட்டப் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக பண்ணியாச்சு. லைக் எவ்ரி திங் இஸ் ஜஸ்ட் ரைட் தேர். ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் செட்டப்புக்கு வந்தோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே பேஜஸில் _app.jsx வந்துட்டு செஷன் ப்ரொவைடரில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பட் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ இங்கே நமக்கு வந்தோம்னா பேஜஸ்ன்ற ஒன்றே கிடையாது. இங்கே நமக்கு page.js அப்படின்றது இருக்குது அண்ட் layout.jsன்னு இருக்குது. இங்கே நமக்கு
ஸ்ட்ரக்சரே வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஹவு கேன் வி டூ இட் ஓவர் ஹியர் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த டாக்ஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிகிற விஷயம் என்னென்னா, இதில் வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் Next.js. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கெஸ் 15 நினைக்கிறேன். எஸ், Next.js 15. ஸோ வித் ஆப் ரவுட்டர் நமக்கு என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஆத்தில் ஆக்சுவல் கான்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே இல்லை. ஸோ வாட் கேன் வி டூ இஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் சம் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த இன்டர்நெட். ஸோ நான் என்னோட ப்ராசஸை உங்களுக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஜென்ரலாக இது எதுவுமே வந்துட்டு இதெல்லாமே பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் ஒர்க்காக இருக்கும். லைக் நான் ஃபஸ்ட்டே இது எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சிருவேன். இந்த ரிசர்ச் ஒர்க் எல்லாமே வந்துட்டு பிகாஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் பில்ட் பண்ணும்போது ரிசர்ச் ஒர்க்லாம் நான் பர்சனலாக பண்ணிடுறதுனால உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது வாட் ஐல் டூ இஸ் ஐ ஹேவ் த கோட் விச் ஐ ஹவ் டன் earlier. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ த திங். ஸோ இது இப்படி பண்ணும், இது இப்படி பண்ணணும். பட் ஹவு ஐ டூ இட் அப்படின்றத வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணது கிடையாது. லைக் கைண்ட் ஆஃப் த பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் மாதிரி in the project experience. So right now I'm just showing you all my process. So what exactly I do if I get stuck, எனக்கு இங்க தெரியல, இங்க ஸ்டக் ஆயிட்டு இங்க டாக்குமெண்டேஷன் இல்லைன்ற போது what will I do? So go to the Google and search like how to use Next.js with app router. So search பண்ணுவேன் and most of the times ஏதாவது ஒரு blog will always help you. அண்ட் அதில் ரீசெண்டாக இருக்க பிளாக் என்னன்னு பார்ப்பேன். ஸோ பார்த்தா தெரியுது 1 year ago, இது 10 months ago. ஸோ இந்த 10 months ago இருக்கிறது ஓப்பன் பண்ணலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீசன்சி பயஸில் போங்க. இட் வில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இட் வில் ஒர்க். அண்ட் ஓகே, ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். Next.js இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் லெட்ஸ் அஸ்யூம் யூ வாண்ட் அலோவ் யூசர்ஸ் ஆத்தென்டிகேட். GitHub யூஸ் பண்ணி ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்டில் ஆர் கோயிங் டு த API Auth star. So auth options in the auth.ts file are the root of the project. So okay, so first என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு டைரக்டா என்னோட ஆப் ஃபோல்டர்ல auth.ts நம்ம js வச்சுக்கலாம், ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் என்ன அப்படின்னா வந்து பேசிக்காக அவங்க வந்துட்டு ஆத் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்காங்க. லைக் வாட் வி ஹேவ் ஓவர் ஹியர் இந்த ப்ரொவைடர் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ நம்ம இதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து இதில் கொடுத்துடலாம். அண்ட் இங்கேருந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பர் ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ பேசிக்காக நான் லாக்டின்னாக இருந்தேன் அப்படின்னா வந்து நான் லாக்டின்னாக இருக்கிற அந்த யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷனை கெட் பண்ணுறதுக்கு கெட் சர்வர் செஷன் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது Next.jsல. ஸோ பேசிக்காக அவங்க என்ன அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டு கெட் இன் த லாக்டின் யூசர் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ கெட் செஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணால் அது கெட் சர்வர் செஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி ஸோ அந்த ஆத் ஆப்ஷன்ஸை பாஸ் பண்ணுன்றதுனால ஆத் ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஃபைலில் இருக்கிறதுனால இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு சின்ன ஹெல்ப்பர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். பட் இப்போதைக்கு ஆத் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் கெட் செஷனை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லெட்ஸ் கெட் பேக் டு ரவுட். ஸோ இங்கே என்னென்னா ஆப் ஃபோல்டரில் API Auth Next.js route.jsல வந்துட்டு இந்த கோட் வச்சிருக்காங்க. ஸோ let us copy this code and put it here. ஸோ auth options என்ன அப்படின்னா authன்ற அந்த ஃபைல்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ let's see இருக்கான்னு. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கானே தெரில. /. ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலாக அவங்க ஆத் ஃபைல் வந்துட்டு சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க போல். லெட் அஸ் மூவ் இட் இன்டு த சோர்ஸ். there you go. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஐ கேன் ஈஸி. ஸோ இப்போ பார்த்தா ஆத் ஃபைல் இருக்கு அண்ட் ஆத் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ வென்எவர் வி கெட் கோட் ஃப்ரம் சம்வேர், லைக் அந்த கோட் அவங்க எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் இங்கே எனக்கு ஃபைல் ஸ்ட்ரக்சர் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை, இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே வந்துட்டு ஜஸ்ட் அவங்க எந்த இடத்துல அதை கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லல, ரூட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. ரூட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் போது சோர்ஸ் ஃபோல்டரால் ஆப் ஃபோல்டரான்ற கன்ஃபியூஷன் என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், சேஃப் சைடில் ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ளே கிரியேட் பண்ணேன். பட் when I go down this code, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க /authன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் /authன்னு போடும்போது அது எதை டினோட் பண்ணுச்சு, சோர்ஸ் ஃபோல்டரில். அப்போ அதுதான் எனது ரூட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆத் ஃபைலை அங்கே மூவ் பண்ணிட்டேன். அங்கே தான் மூவ் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே வச்சு பண்ணலாம். பட் ஐம் ஜஸ்ட் ஃபாலோவிங் த டுட்டோரியல் ஜஸ்ட் லைக் தட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஆஸ் அ பிகினராக லேர்ன் பண்ணும்போது ஒரு டுட்டோரியல் ஃபாலோ பண்ணும்போது அதில் வந்து எடுத்தோன்னே எல்லாத்தையும் வந்துட்டு அவங்க ஒன்று சொன்னால் நம்ம ஒன்று பண்ணுறது. ஓகே இந்த மாதிரி தானே இருக்குது, நம்ம இதை லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போன்னு
ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டுட்டோரியல் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக அதில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணிடணும். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் அ ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்ட். ஒன்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு திருப்பி நீங்கள் அதே டுட்டோரியலில் பார்த்து என்ன பண்ணலாம்னா சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை வேற மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைமே நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கோடு ஒர்க் ஆகும், உங்களுக்கு கோடு ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும். என்ன மிஸ்டேக் ஆச்சு என்ன ஆகலை அப்படின்றதே அவங்களால ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்காக தான் ஒன்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கையில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணி எது பண்ணால் ஒர்க் ஆகுது எது பண்ணால் ஒர்க் ஆகலைன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கம்மிங் ஹியர் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ரூட் லே அவுட். ஸோ இங்கே பார்த்தா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திஸ் won't ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. விச் இஸ் லைக் டேரெக்டாக செஷன் கெட் செஷன் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து இந்த மாதிரி செஷன் ப்ரொவைடரை கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் won't ஒர்க். எதுக்காகனா the problem is that session provider itself is a client component. ஸோ அது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்ன இட் நீட்ஸ் டு பி கிவன் த செஷன் ஆப்ஜெக்ட் தட் வி கிவன் கெட் ஃப்ரம் த கெட் செஷன், அது சர்வர் காம்பனன்ட். ஸோ பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து Next.js ஆத்லேயே சொல்லியிருக்காங்களாம் செஷன் ப்ரொவைடர் வந்துட்டு ரூட் லேஅவுட்டில் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு. ஸோ வி நீட் டு சேஞ்ச் இட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா providers.txன்னு ஒரு ஃபைல் வந்து ஆப் ஃபோல்டரை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வீல் ஆல்சோ டூ இட். provider.js. And இங்கே I'll just copy this code again. So use client கொடுத்து they have done a lot of things. So இந்த டைப் மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு, பிகாஸ் நான் டைப் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணல. ஆல்ரைட். ஸோ பேசிக்காக என்னன்னா வந்து இந்த ப்ரொவைடர் அப்படின்றத நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு என்ன கண்டென்ட் கொடுக்கணும். ஸோ பேசிக்காக இதுக்குள்ளே கொடுக்குற கண்டென்ட் இந்த சில்ட்ரன்ற ப்ராப்ல கிடைக்கும். அண்ட் இந்த ப்ரொவைடரில் என்ன அப்படின்னா வந்து செஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்ல நான் ஆக்சுவல் அந்த சர்வரில் இருந்து எனக்கு கிடைக்கிற இந்த செஷன் டேட்டாவை நான் பாஸ் பண்ணுவேன். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ திங்ஸ். ஸோ இப்போ இதை எடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா let me get back to the layout.jsx file. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா layout.jsக்கு போனேன்னா இங்கேருந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு I'll put this code. ஸோ இதில் கிடைக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் டேட்டாவை டேரெக்டாக இதில் சில்ட்ரனில் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் செஷன் நமக்கு என்ன auth ஃபைலில் நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா செஷன் கெட் செஷன்ற ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதை கால் பண்ண செஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதை கால் பண்ணிட்டு இங்கே சேவ் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தா தெரியும் தென் we can call use session in any client components. ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூஸ் செஷன் அப்படின்ற இந்த ஹூக்கை கால் பண்ணி நான் எந்த கிளைண்ட் காம்பனன்ட்ல வேணாலும் லாக்டினாக இருக்க யூசரோட செஷன் இன்ஃபர்மேஷன் கெட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண கெட் செஷன் ஃபங்க்ஷன் வச்சு சர்வர் காம்பனன்ட்ல யூசரோட இன்ஃபர்மேஷன் கெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் வாட் தே ஹவ் கிவன் ஹியர். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஏதோ எரர்லாம் வருது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க JWT சம்திங் எல்ஸ். பட் லெட் அஸ் ஒர்க் அண்ட் சி, பிகாஸ் இந்த மாதிரி டாக்ஸ் நம்பி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி யூனோ பிளாக்ஸ் பார்த்து பண்ணும்போது there is not a 100% chance it will always work, but let us try and see whether it works or not. Localhost 3000 application start ஆகுது. let us see எந்த எரர் இல்லாமல் ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு. there we have an error. providers சொல்லிட்டு இட்ஸ் ப்ரொவைடர் காம்பனன்ட் நேம் நான் சிங்குலருக்கே மாற்றி என்ன சொல்லியிருக்குன்னா டூப்ளிகேட் எக்ஸ்போர்ட் ஆத் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது. ஐ கெஸ் நான் இதுலேயும் வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஆத்து 2 வாட்டி இது பண்ணியிருக்கேன். ரிமூவ் இட். ஓகே வி காட் திங்ஸ் ஃபைன். ஸோ இந்த எரர் அப்போதுலேருந்து வரதான், பட் அட்லீஸ்ட் நமக்கு எல்லாமே விசிபிளாக இருக்குது, விச் இஸ் அ குட் திங். அட்லீஸ்ட் வி ஹாவ் அவர் கோட் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ இங்கேருந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பேசிக் ரியாக்ட் காம்பனன்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஓகே ஹோம் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஹியர். ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து நான் ஆக்சுவல் லாகினை வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியும். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் வி நீட் டு டூ அப்படின்றது. ஸோ பேசிக்காக செஷன் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு கிளைண்ட் காம்பனன்ட்லேருந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு தே ஹவ் கிவன் அஸ் திஸ் கோட். ஸோ லெட் அஸ் காப்பி திஸ்.
இதில் இன்னொரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன், காம்பனன்ட்ஸ் அப்படின்னு. இதில் I'll have a user.js அப்படின்னு ஒரு காம்பனண்ட். இதில் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துட்டு ஒரு h1 டேக்ல யூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I'll just log this information. ஸோ log session, status. ஸோ என்ன வருது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து h1 home அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யூசர் காம்பனண்ட்டை இங்கேருந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இங்கே மேலே யூஸ் கிளைண்ட் கொடுத்தனால அது கிளைண்ட் காம்பனண்ட்டாக தான் எனக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ இன்ஸ்பெக்ட் கன்சோல், கிளைண்ட் காம்பனண்ட் அவுட்புட் எல்லாமே எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் கன்சோலில் தான் வரும். ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா இங்கே பார்த்தா தெரியும் நல் அண்ட் அன்ஆத்தென்டிகேட்டட் அப்படின்னு வந்திருக்குது, விச் இஸ் ஃபைன். ஸோ இப்போ இதே போல் ஒரு சர்வர் காம்பனண்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் சே notify.js அண்ட் சர்வர் சைட்லேருந்து கெட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் த கோட். ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண அந்த கெட் செஷன் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கேயும் ஒரு h1 டேக் கொடுத்துட்டு notify அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அண்ட் திஸ் await யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபங்க்ஷன் ஏசிங்க்ரனஸாக தான் எனக்கு இருக்கணும். இங்கேருந்து லாக் செஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இதையும் நான் என்னோட மெயின் பேஜ்லேருந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஹியர் notify. ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும் நல் அப்படின்னு கிடைக்குதா. ஸோ இந்த நல் அப்படின்றது பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா வந்து என்னோட சர்வரில், பிகாஸ் சர்வர் அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு டெர்மினலில் வரும், கிளைண்ட் அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு கன்சோலில் வரும். ஸோ போத் ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபைன். எனக்கு வந்துட்டு ஆக்சுவல் அவுட்புட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து லெட் அஸ் கெட் பேக் ஹியர். அண்ட் இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவல் நான் சைன்இன் பண்ணணும். ஸோ சைன்இன் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். I'll just copy it, put it here, sign in அப்படின்னு. அண்ட் அந்த பட்டன் வந்து ஸோ சைன் இன் வித் கூகுளுக்கு இங்கே இருக்குது பட்டன். இப்படி பண்ணிவிட்டு just give it here. ஓகே, என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் cannot be passed to client component. இங்கே அது எரர் ஆகிருக்கும். பிகாஸ் எதுக்காக அப்படின்னா வந்து இது சர்வர் காம்பனண்ட், என்னால் இங்கேருந்து டேரெக்டாக என்ன அப்படின்னா கிளைண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கேருந்து button.jsன்னு இன்னொரு ஃபைல் வச்சுட்டு let me use it from here. இதை கிளைண்ட் காம்பனண்ட்டாக மாற்றிட்டு இந்த பட்டனை நான் இங்கேருந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன், லைக் தட். அண்ட் இங்கேருந்து அந்த பட்டன் காம்பனண்ட்டை டைரெக்டாக நான் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ there we go. இப்போ நான் சைன் வித் கூகுள் கொடுத்தா எனக்கு சைன்இன் ஆகணும். ஆச்சுன்னா நம்ம பண்ணது கரெக்டாக இருக்குது, இல்லைன்னா தப்பாக இருக்குன்னு அர்த்தம். let us see how it works. ஸோ இப்போதைக்கு நல் அன்ஆத்தென்டிகேட்டட் அப்படின்னு தான் வந்திருக்குது. அண்ட் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் சர்வர் அவுட்புட் நல்லுன்னு வந்திருக்குது. let me sign in with Google. cool. ஸோ choose an account to continue with auth tester அப்படின்னு வந்திருக்குது. ஸோ இந்த அக்கௌண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் எஸ், கண்டினியூ. there we go. ஸோ பார்த்தா தெரியும் நல் அப்படின்னு வந்திருக்குது. ஸோ என்ன எரர் வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து எனக்கு பேசிக்காக ஸோ டீக்ரிப்ஷன் ஆப்ரேஷன் ஃபெயில், JWT டிகிரிப்ஷன் ஃபெயில்டு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கு, JWT செஷன் எரர் அப்படின்னு. ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும், இங்கே கமெண்ட்லேயும் வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க JWT செஷன் எரர் வந்திருக்குது, மெசேஜ் டீக்ரிப்ஷன் ஆப்ரேஷன் ஃபெயில்டு அப்படின்னு. அண்ட் யூ கேன் லிட்டரலி சி லைக் தெர் இஸ் நோ ஆன்சர் ஃபார் இட், ரைட்? ஸோ அதே தான் பேசிக்காக நமக்கும் வருது. ஸோ somehow we need to fix it. எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, லைக் த வே ஐ டூ த ப்ராஜெக்ட் பிஃபோர் கோயிங் இட் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன் வீடியோ இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஒன்ஸ் அதை நான் பண்ணதுக்கு பிறகு எனக்கு கையில் கோட் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்னால் உங்களுக்கு ஷார்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமில் அதை டீச் பண்ண முடியும்.
பட் டுடே தெர் இஸ் நோ வே நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து இந்த ஃபுல் ப்ராசஸையும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். தட்ஸ் அ ஒன்லி வே ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ வேற ஒரு பிளாக் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம், லைக் வாட் தே ஆர் டோல்ட் ஹியர் அப்படின்னு. ஐ கெஸ் என்னோட மீடியம் எக்ஸ்பைரி ஆகிட்டுன்னு நினைக்கிறேன். லெட் அஸ் see with some other things. ஓகே, ஸோ யூ கேன் சி லிட்டரலாக இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். யூ கேன் சி நெக்ஸ்ட் ஆர் ஜேடபிள்யூடி எல்லாமே அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் செஷன் லைக் அஃப்கோர்ஸ் இது இட்ஸ் primarily for TypeScript, but still like several things has been added here. And you can literally see how no things were mentioned over here. So callbacks like இவங்க நிறைய கஸ்டமைசேஷன்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த செஷன் மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம். let us go to auth. So let us make a few changes because எதுக்காக அப்படின்னா வந்து if I just go here getting startedல so all this will automatically handled இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சஸ் டோக்கன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஆத் யூஆர்எல் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க when it comes here. ஸோ இதுலேயே போயிட்டு ஜேடபிள்யூடி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி பார்ப்போம். let's see whether they have something. ஜேடபிள்யூடி செஷன் எரர் இவங்களே வச்சுருக்காங்க. ஸோ செஷன் எரர் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஜேடபிள்யூடி டீக்ரிப்ஷன் ஃபெயில்டு அப்படின்னு வந்திருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் அல்காரிதம் லைன் ஆஃப் கோட். But before that, let us do some changes here. The providers அடுத்தது like we see in the docs. So session strategy அப்படின்றத செஷனில் strategy JWT and I guess JWT அவங்க டாப்ல இங்கே இம்போர்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் அதுலேருந்து. so I'll just import that also along here and let us see if they have used it somewhere. இன்டர்ஃபேஸுக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க. பட் அதர் than that JWT டைரெக்டாக எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணல. கால் பேக்ஸ் டோக்கன்ஸ்க்கு எடுத்து இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we can just leave the import. Let us try again with Google. Right, so still we get the same decryption failed அதே தான். Okay, so you know what I'm going to do, let us copy this JW decryption failed. So என்ன you know what other developers have said அப்படின்றது Stack Overflow is always the best solution. So அதில் போய்ட்டு I'm going to look into it. So what other developers have said, என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா just had to add a secret to make it work அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். ஸோ இதில் போயிட்டு சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் ஏதாவது ஒரு சீக்ரெட் கீ மென்ஷன் பண்ணலாம். நான் இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஜேக்கப் சாம் அட் ஒன் சம் ஜஸ்ட் ரேண்டம் சீக்ரெட் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா this doesn't seem to work with the version 4.
3.1, but this works me for next.js 4.2 4.5 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா next.auth needs next.auth email verified tokens you can put it in. ஸோ next.auth secret அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது போட்டால் ஒர்க் ஆகுமா இல்லை இது போட்டால் ஒர்க் ஆகுமான்றதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு, பிகாஸ் நமக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டாக. நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம அதிலே கொடுத்துட்டு இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக let us try and understand so how these things work. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதில் சீக்ரெட் கீ கொடுத்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ இதில் கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுமா இஎன்வியில் கொடுத்தா ஒர்க் ஆகுமான்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் மட்டும் நான் சீக்ரெட் கீ கொடுத்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். தேபிகோ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கு, சர்வர்லேருந்து வந்துருக்கு. ஸோ சர்வரில் பார்த்தா தெரியும் பாருங்க, யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் நேம் இருக்குது, இமெயில் இருக்குது, அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் த இமேஜ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் யூசர். அண்ட் இங்கே பார்த்தாலும் தெரியும் இது வந்துட்டு எனக்கு கிளைண்ட் சைடில் இருந்து யூசர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருக்கு, இமெயில், நேம், இமேஜ். ஸோ இந்த 3 ஃபீல்டு தான் எனக்கு எப்போதுமே வரும் பை டிஃபால்ட். ஸோ லிட்டரலி யூ கேன் சி ஹவு ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ ஹெல்ப் டஸ், ரைட்? இப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து நான் இது எல்லாத்தையும் நான் ஃபஸ்ட்டே பண்ணியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு இது வந்திருக்காது. பட் வாட் ஐ தாட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங், லைக் இது எனக்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நான் எவ்வளோ டிமோட்டிவேட்டடாக இருந்தேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். பிகாஸ் இட்ஸ் லைக் டூ ஒர்க் ஃபார் மீ. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும், அப்புறம் நான் அதை லைவ்ல உட்காந்து திருப்பி டீச் பண்ணணும். இட்ஸ் லைக் டூ ஒர்க் ஃபார் மீ. ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா, ஒய் டோன்ட் என்னோட ப்ராசஸே நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணா என்ன? பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் டூ பிக் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட். பிகாஸ் சம் பிக் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் அதை பண்ண முடியாது. பண்ணனா வந்துட்டு லிட்டரலாக இட் வில் டேக் லைக் 3-4 hours. பட் as this is a small project, ஸோ நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா, why don't we do it directly on the flow, லைக் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போதே பண்ணான்னு. அதனால தான் இவ்வளோ எரர்ஸ். நான் அதை எப்படி டீபக் பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும் ஐ am also trying to show for you guys. So you can see literally it worked. So இப்போ எனக்கு Google authentication work ஆனால quickly we are going to turn around and also add GitHub authentication. Let me see இதில் GitHub logged in இருக்கான்னு தெரில எனக்கு. It's not வேற எதுலையாவது நான் GitHub அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன். The problem with GitHub is they always kind of like push out the things. All right. Yes, என்னோட பர்சனல் GitHub அக்கௌண்ட் தான் எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். Oh shoot. எல்லா GitHub அக்கௌண்ட்டும் லாக்ட் அவுட்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். This is gonna take some while. You know what? Let me create a new GitHub account. Because நான் இது பண்ணி பார்த்ததில்ல, லைக் புது GitHub அக்கௌண்ட் ஒர்க் பண்ணால் will it be possible அப்படின்னு. So let me try and see this. mail.com. All right. All right. The username கொடுத்தாச்சு. I'm just creating an account because account create பண்றது it will take just 2 to 3. All right. கோட் வந்திருக்குமா? இது கோட். Code 604777128 created. All right, so I'm in. So இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து let's get back here. So providersக்கு போயிட்டு can select GitHub authenticationக்கு. So here is the documentation, here is the configuration link. So நான் configuration link click பண்றேன் and it has came here, GitHub apps and things. Email account to read only, not access private email addresses on GitHub. Okay.
ஸோ OAuth apps இருக்கு அண்ட் GitHub apps. ஸோ GitHub app தான் டாக்குமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நியூ GitHub app கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா வந்து they have not given us anything pretty much. But we need the actual callback URL because எதுக்காக அப்படின்னா வந்து that's something which helps us do things. Whereas OAuth app-க்கு போயிட்டு இங்கிருந்து நியூ OAuth app கொடுத்தனா let's give the OAuth app. So GitHub app வந்துட்டு pretty much it's to get access to the complete GitHub itself. OAuth வந்து just authentication purpose-க்கு. So it's GitHub. Like I guess Next.js Auth like ரொம்ப அவுடேட்டடா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அவங்களே கிளர்க்கை ப்ரமோட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைக் லிட்டரலாக வந்துட்டு லிங்க் எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அவுடேட்டடா இருக்கு. Maybe if this video reaches 5k views, okay, so just note it down. In the video 5k views reach பண்ணுச்சு அப்படின்னா I'll do another video in Next.js, but this time authentication with clerk because clerk is right now going way to rocket like speedல clerk grow ஆயிட்டு இருக்கு. Lot of people are using clerk and clerk யூஸ் பண்ணி எப்படி authentication பண்றதுன்னா I'll definitely show you. So let us get back here. I need the URL. So basically இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இதில் அந்த callback URL இருக்கா? Yeah, this authorized redirect URLs. I need this one. Get back here. Authorized callback URL. இங்கே கூகுளுக்கு பதிலாக I'll just say GitHub and application name auth tester அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். home page URL இப்போதைக்கு localhost 3000 register application. Alright, application register ஆயிட்டு. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா லைக் லோகோ இதெல்லாம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. leave it for now. So here is the client ID. I'll copy this, put it here, GitHub client ID and client secret, generate new client secret, copy இங்க இந்த secret paste பண்ணிடுறேன். Okay, so everything should be done. So இப்போ இங்க போயிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் localhost 3000ல. So I need another button to say sign in with GitHub. பட் இங்கே பார்த்தா தெரியும் நான் லாக்டின்னாக இருக்கிற அந்த யூஸரோட இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ நேரத்தில் வந்துட்டு அந்த செஷன் எக்ஸ்பயர் ஆகும். ஸோ டில் February 15th வரைக்கும் எனக்கு செஷன் ஆக்டிவாக இருக்கும். ஸோ ப்ராபப்ளி லைக் மந்த் ஐ கெஸ். ஸோ 1 மந்த்துக்கு வந்துட்டு செஷன் ஆக்டிவாக இருக்குமா செட் பண்ணியிருக்காங்க பை டிஃபால்ட்டாக, விச் இஸ் ஃபைன். ஸோ இப்போ இங்கே பட்டனில் போயிட்டு I'll create one more button. Here I'll say GitHub and sign in with GitHub. ஸோ இப்போ நான் இங்கேருந்து செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா ஸோ எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ஒர்க்கிங் ஃபைன். பட் பிஃபோர் தட் ஐ நீட் ஆல்சோ டு லாக் அவுட் which is the sign out button. ஸோ இங்கேயே வந்துட்டு I'll create the sign out also. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு there is a function called as sign out. ஸோ அதை கால் பண்ணால் போதும். ஃபர்ஸ்ட் sign out கிளிக் பண்ணிடுறேன். I can see null unauthenticated அதெல்லாமே திருப்பி வந்துட்டு ஸோ session is cleared out. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து sign in with GitHub கொடுக்குறேன் and boom, auth tested by இந்த அக்கௌண்ட் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணுமான்னு வருது. authorize கொடுக்குறேன் and there we go. So you can see it says authenticated, user information like userோட நேம், இமெயில், இமேஜ் எல்லாமே இருக்குது. authenticated ஸ்டேட்டஸும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். ஸோ ஈவன் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் still I'll be authenticated because session வந்துட்டு it will be still active for a month. நான் sign out பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு என்ன ஆகும், அந்த செஷன் எனக்கு கிளியர் ஆகும். You can see இப்போ வந்து GitHubல வந்து எனக்கு sign in ஆயிருக்கு. பட் if I click sign out, you can see it says signed out. ஸோ மேஜர் திங் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் இனிஷியலாக ஒரே ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். லைக் ஏதாவது கூகுளோ GitHub ஏதாவது ஒன்று செட் பண்ணாலே போதும். ரிமைனிங் இது ஜஸ்ட் அபவுட் ஆடிங் த ப்ரொவைடர்ஸ் அண்ட் கிவிங் them the button. ஸோ ரிமைனிங் எல்லாமே வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஃபாலோஸ் த சேம் ப்ரொசீஜர் அண்ட் யூ கேன் லிட்டரலி சி எவ்வளோ இது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு. லைக் லிங்க்டின், மீடியம்,
I know some of the common things like Discord, Coinbase, and Auth, Atlassian, Apple, Slack, Spotify, Twitter, like they literally got several things, the Mari authentications use பண்றதுக்கு. So definitely you can use this, and Next.js or this right up there. So இல்ல நீங்க வந்துட்டு the next one, which is the upcoming one, clerk learn பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, because clerkல வந்துட்டு you can see it is a next big thing when it comes to authentication. You can literally see email, phone number, Google, Facebook, Apple, GitHub, Microsoft, LinkedIn, Dropbox, Discord, Twitch, TikTok, GitLab, Hugging Faceலாம் கூட இருக்குது, Slack, Atlassian, Bitbucket, Coinbase, Notion. Like இவங்களும் வந்துட்டு pretty much lot of things cover பண்ணிருக்காங்க, and இவங்களோட UI வந்துட்டு will be so good. The Clerks UI is really good. நான் work பண்ண ஒரு 2-3 projectsலேருந்து I know. So Clerk learn பண்ண நினச்சிங்கன்னா, all you guys need to do is share this video to your friends so that in the video எப்படியாவது 5k views reach ஆகும். Once it reaches 5k videos, on that day itself I will record, and the next day you will get the Clerk authentication video also for the Next.js episode. So hope you guys enjoy this video. So உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது regarding your college projects, இல்லை ஏதாவது certain topicsல இல்லை career based doubts இருக்கு அப்படின்னா, you can reach out to me directly. என்னோட டாப்மேட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக அதில் வந்துட்டு you can book a 30 minutes call directly with me. It's so affordable for most of the people, just 100 rupees தான். You can book on a call and directly connect with me. உங்களோட like how to move forward in your career doubts இருந்தாலும் சரி, இல்லை technical doubts இருந்தாலும் சரி, you can directly ask to me through Topmate. So that's it for this video, guys. So video பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. So we are right there at the 20k mark. So our next target is reaching the 25k mark. So please அதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. So next week in a different video நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until that, it's signing off. Anton, Francis, Jeejo. Bye guys.